Hello. Continue, sir. Continue, sir. Okay. Yeah. Uh, so how to improve the long-term memory also we discussed previous classes. Okay. There are some factors of memory, that is the physical aspects of memory, then change in the nervous system, and the methods of improving memory like this link method of keyword method. Okay. Then enriched coding, encoding, and rhythmical way of taking the system. Okay. And learning, overlearning, relearning. These are some methods of improving the long-term memory. Okay. And next topic is the forgetting. What is the forgetting? Forgetting means whatever the uh, uh, learned aspects. If you are not in a position to recall those things in the same form and same order, that is forgetting. Okay. Even forgetting also some causes of forgetting. In case of memory, how to improve the memory, the reasons of the memory, factors of memory. And whereas in the forgetting, what are the reasons of forgetting? Or you can say causes of forgetting that we need to understand. Causes of forgetting. So in the causes of forgetting, one is that decay theory. That means decay in using most aspects. For example, if you are not using our learned things for so long time, that may be decayed. Decayed means it will be deleted from our memory. That is decay. Then in some cases, motivated forgetting. Motivated forgetting means intentionally you some bitter experiences and some experience of your childhood, maybe some bitter experiences. Forcefully, intentionally, or you will motivate yourself to forget those things. That is another reason of the forgetting. So I am talking about the causes of forgetting. One is decay in using. That means if you are not using that aspects for a long time, that may be decayed, is deleted from your memory. Okay. Then second is the motivate the forgetting or the forceful forgetting. If there is any this bitter experience of our previous lifespan, or you can say in that childhood experiences, those bitter experience, forcefully you want to forget. This is the motivated forgetting or forceful forgetting or intentional forgetting. Then amnesia. Amnesia is the one type of this. It is one type of disease. Amnesia. This under some forms. You as you mentioned, if we reproduce the learned aspect in the same form and same order, that is comes under the memory. But whereas in forgetting, some forms of memory will be deleted due to some disease or some disorders. Okay, maybe some amnesia have biological reasons also. Psychological amnesia is related to the biological reasons, and some sort of amnesia is related to psychological amnesia. Psychological amnesia and childhood amnesia. Amnesia, there are different types of amnesia. One is psychological amnesia, then biological based amnesia, then childhood amnesia. Okay, and then dream amnesia. Some related to our, according to Sigmund Freud, some expressions of forbidden sexual or aggressive urges, they can produce strong guilt or anxiety. Because of these strong anxiety and guiltiness, maybe some learned things may be forget. So these are the dream amnesia. Then defensive amnesia. Defensive amnesia means some experiences, some sort of bitter experiences forcefully. We wanted to repress those things. That is the defensive amnesia. You know, some defense mechanisms. One defense mechanism is that means the defenses means we use the defenses in order to protect ourselves. So in the defenses, one defense mechanism is there.
It is amnesia, forgetfulness, repression of our thoughts. Then biological amnesia. Okay. These are the various forms, or you can say types of amnesia. Okay. Just for few minutes, I will explain for the other medium background students also. See, we already discussed the forgetfulness and that is memory. మెమరీ గురించి ఏం చెప్పుకున్నామని అంటే ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో, ఏదైతే మనం విన్నామో, ఏదైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నామో వాటిని అదే రూపంలోనూ, అదే ఆర్డర్లో, అదే క్రమంలో మనం రిప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే, పునరుత్పత్తి చేయగలిగితే దాన్ని మనం మెమరీగా చెప్తాం. మెమరీ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పుకున్నాం. మెమరీస్ ఇంప్రూవ్ చేయడం, మెమరీలో కొన్ని రకాలని చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ, షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, సెన్సరీ మెమరీ అని చెప్తాం. ఇది కొన్ని రకాలైన మెమరీస్. దాంతోపాటు కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ మెమరీస్ ఇంప్రూవ్ అవడానికి ఏం చెప్తున్నామంటే మనం మెమరీ ప్రాసెస్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, మెమరీ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే వాట్ ఈస్ రికగ్నిషన్, రిజిస్ట్రేషన్, దెన్ రిటెన్షన్, then learning, relearning. So this associative learning. So these are all the various methods of improving our long-term memory or increasing the long-term memory. That is one aspect. Second is that forgetting. If in the same form or same order, if we are not in a position to reproduce the things, that is known as the forgetfulness, or inability to reproduce the నేర్చుకున్న దాన్ని మళ్ళా రిప్రొడ్యూస్ చేయలేనప్పుడు, గుర్తు చేసుకోలేకపోతుంది, దాన్ని ఏమంటామంటే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అని అంటాం. ఈ మెమరీ మీద కానీ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ మీద కానీ ద పర్సన్ హూ ఇన్వెంటెడ్ దిస్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, హూ కండక్టెడ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ మెమరీ అండ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఈస్ ఎర్డింగ్హౌస్, EBBINGHAUS. ఎర్డింగ్హౌస్ అనే దట్ ఈస్ సైకాలజిస్ట్ ఈ మెమరీ మీద మరియు ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ చాలా ప్రయోగాలు చేయడం జరుగుతుంది. Okay. Then forgetfulness, there are some reasons of forgetfulness. One is that forceful forgetfulness. Forgetfulness without intention, or you can say the forgetfulness, intentional forgetfulness, means wantedly motivated. By motivation, you will forgetful, you will forget something. Okay. Then motivated forgetting, that is known as the motivated forgetting. Then some reasons of forgetting, like amnesia అనేది ఒక జబ్బు వస్తుంది. అమ్నేషియాలో కూడా రకాలు ఉంటుంది. అమ్నేషియా అనేది బయాలజికల్ బేసిస్ అమ్నేషియా ఉంటుంది, సైకలాజికల్ అమ్నేషియా ఉంటుంది, దెన్ చైల్డ్హుడ్ అమ్నేషియా, డిఫెన్సివ్ అమ్నేషియా, డ్రీమ్ అమ్నేషియా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఫర్గెట్ఫుల్. అమ్నేషియా మీద కూడా అంటే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అనే దానికి ఇవన్నీ కొన్ని రకాలుగా చెప్తాం, కొన్ని కారణాలుగా కూడా చెప్తాం. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందనంటే మనం మర్చిపోవడానికి ఏదైతే నేర్చుకున్నది ఉందో చాలా టైంకి, చాలా రోజులకి మనం దాన్ని గుర్తు చేసుకోకపోతా ఉంటే, అది మనం రిపీట్ చేసుకోవడం, రీకాల్ కానీ చేసుకోకపోతే దాన్ని మనం మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రీజన్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ ద దెన్ సమ్ డిసీజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, లైక్ కొన్ని జబ్బుల వల్ల, బ్రెయిన్ సంబంధించిన కొన్ని జబ్బుల వల్ల కూడా మనం మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. Another thing is that కొన్ని habits, like some drugs, those intake of heavy drugs like alcoholism or the consumption of any substance or like drug substance use also leads to forgetfulness. So as I mentioned, one is that is motivated forgetfulness. Then some are the reasons of amnesia. In amnesia also some reasons like psychological amnesia, biological based amnesia, then defensive amnesia, and childhood amnesia, dream amnesia. These are some amnesia types of amnesia. These different types of amnesia also leads to forgetfulness. Then heavy usage of drugs like alcohol also, drugs also. Then these are also heavy intake. ఎక్కువగా ఈ యొక్క డ్రగ్స్ తీసుకోవటం కూడా. రిట్రోయాక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్, ప్రోయాక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ గురించి చెప్పరా? సో హియర్ ఇన్ మార్జినా marijuana, alcohol, and amnesia, these are also some of the reasons of forgetfulness.
Then, as I mentioned, some disease of brain. Okay, this disease of brain means maybe some ఏదన్నా మనకు లోపల బ్రెయిన్ ఏదన్నా ఇంజురీ అయినా కానీ, లేకుంటే మనకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినా కానీ, ఏదన్నా జబ్బులో కలిగినా కానీ, అది కూడా అమ్నేషియాకి లేకపోతే ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ కి రీజన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ హియర్ one other important factor is that forceful, అంటే వాంటెడ్లీ, as I mentioned, వాంటెడ్లీ some these individuals, they wanted to forget some this experience, bitter experience. Maybe that bitter experience maybe from their childhood stage, maybe some other issues related to their previous lifestyle. So those things also forgetful. These are subjects forgetfulness. Then another reason is that లాంగ్ టర్మ్, ఎక్కువ టైం నేర్చుకొని కూడా దాన్ని కూడా మనం మర్చిపోవడానికి కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొక రీజన్ ఏమవుతుందంటే దాని నర్వస్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లమ్, మెనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద నర్వస్ సిస్టమ్, లైక్ చేంజెస్ ఇన్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. అది కూడా మనకి అది స్లోగా ఏమవుతుందంటే అది ఇట్ లీడ్స్ టు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. ఓకే, దెన్ కొంతమంది విషయంలో అల్జీమర్స్ డిసీజ్ అంట. అల్జీమర్స్ మీన్స్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డెమినేషియా, అల్జీమర్స్ డెమినేషియా. ద డెమినేషియా ఇస్ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. అల్జీమర్స్ దీన్ని అల్జీమర్స్ డెమినేషియా అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ కి రీజన్ ఏం చెప్పుకుంటామనంటే డికే థియరీ అని. డికే థియరీ అని అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం సపోజ్ ఒక శాండ్ ఉంది, ఆ శాండ్ మీద ఏమవుతున్నాయంటే ఆ శాండ్ మీద అడుగులు వేసి కొన్ని రోజులు ఆ శాండ్ మీద అడుగులు కనిపిస్తా ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందంటే అవి స్లోగా అవి అది అచ్చులు పోతాయి, ఆ ట్రేసెస్ కూడా మాయమవుతాయి, ఆ గుర్తులు కూడా మాయమవుతాయి. సేమ్ థింగ్ మన మెమరీలో ఏదైతే కొన్ని ట్రేసెస్ ఉన్నాయో అది కొంతకాలం తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది స్లోగా యూజ్ చేయకపోతే అది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. అనదర్ థింగ్ ఇస్ ప్రోయాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న. ఇక్కడ మనకి కంట్రోల్ గ్రూప్ అని, తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ అని పెడతారు. పెట్టిన తర్వాత ఏంటంటే కొన్ని వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం అవుతుంది. చేసినప్పుడు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఏం జరుగుతుందనంటే ఒక ప్రోయాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ టూ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ అండ్ కంట్రోల్ గ్రూప్. ఇక్కడ హియర్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ ఈస్ పొటెన్షియల్ విత్ ద టాస్క్. ఒక టాస్క్ ఇస్తారు వాళ్ళకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ గ్రూప్ కి, ఆ టాస్క్ ఎంతకాలం వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు, సో రిటెన్షన్ ఎంత అవుతుంది. తర్వాత కొంత ఇంటర్వెల్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ రికాల్ మెటీరియల్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దీంట్లో మనకు ఫైనల్ గా తేలేది ఏంటంటే ఈ యొక్క రీజన్స్ ఏదైతే ఉపయోగిస్తారో వాళ్ళ యొక్క మెమరీ ఫేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్నంత కాలం అది ఉపయోగపడుతుంది, లేదంటే వాళ్ళకి అది మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా సమ్ రీజన్స్ కింద మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ హియర్. As far as memory is concerned, you need to learn the definition of memory and the types of memory and the various factors influence the memory. That is one aspect. Then in types of memory, short-term memory, then long-term memory, then sensory memory. And finally, the what are the how to improve the long-term memory, or the how to improve the memory. These are some aspects related to the memory. And forgetfulness means uh, the same form in the same order. If you are not in a position to reproduce the learned aspect, that is one reason. This forgetfulness as well as the memory, the person who administered so many experiments means he conducted experiment that సార్ వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు సార్, చాలా నాయిస్గా ఉంది సార్, వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ అయిపోతుంది సార్, అంటే ఏమీ అర్థం కావట్లేదు సార్ వాయిస్ అంతే. Is it okay now? ఓకే సారీ సార్, Is it okay now? Disturbance still సేమ్ is- సార్, సేమ్ ఉంది సార్, సేమ్ ఉంది. అసలు నాయిజీగా ఉంది సార్ వాయిస్ మొత్తం అంతా. Everybody has to mute their mics. Meghana, I think. Okay. Now? Is it Clear, okay now? sir, audible, sir, audible. Is it audible now?
Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So, and these are the some important aspects related to the memory and forgetfulness. Okay. And proactive and retroactive type of this. For example, if you learn, if you learn or if you see some these words or numbers, if another list of words or numbers, if you want to memorize, if you want to learn, what are the things you initially in the first stage, if you learn in another list of words or numbers, if you want to learn, what are the learn things in the previous level? If these things are disturbed in the later learning process, okay, that is proactive type of. Second is that if the second list of words or numbers are having some sort of hurdles or disturbance to the first list of. This is one type of forgetfulness. I repeat, ఇక్కడ మనం రెండు లిస్టులు తీసుకున్నప్పుడు వర్డ్స్ కానీ తర్వాత నంబర్స్ కానీ ఏదైనా కొన్ని మాటలు తీసుకుని ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ మనం ఒక లిస్ట్ నేర్చుకున్నాం, దాన్ని మనం నేర్చుకోవటం అయిపోయింది. సెకండ్ స్టేజ్ లో ఏదైతే నేర్చుకోబోతున్నామో, అయితే మనం మెమరీలో పెట్టుకోబోతున్నాము, ఆ మెమరీకి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో అవి మనకి ఆటంకంగా ఉంటే, ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రోయాక్టివ్ కింద. ఇప్పుడు ఏదైతే సెకండ్ లిస్ట్ లో మనం ఏదైతే నేర్చుకోబోతున్నాం, లేటర్ లెర్నింగ్ పార్ట్, వాట్ ఆర్ లెర్నింగ్ పార్ట్ ఈస్ గివ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఇట్ ఈస్ ప్రోయాక్టివ్. ఓకే, సో ఇది ఈ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ కిందకే వస్తుంది. మొదటి ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో అది సెకండ్ నేర్చుకోవడానికి డిస్టర్బ్ ఉంటుంది అనేది ఒక పార్ట్. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ ద లేటర్ లెర్నింగ్ పార్ట్, ఇఫ్ దీస్ give some sort of negative impact on the first part. Okay, so ఇది కూడా ఒక రీజన్ గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఫర్గెట్ఫుల్నెస్. So again I am repeating the same thing. In the memory part, first of all, we need to understand the definition of memory first. Number one. Number two, types of memory. Number three, reasons of memory. Third is how to improve the memory or how to improve the long-term memory. Then here in the forgetfulness case, what is forgetfulness? What are the reasons of forgetfulness? What are the different types of forgetfulness? These are the things to learn in this course. Then another important thing is cognitive learning. Cognitive learning. In the cognitive learning, or you can say cognitive process of learning, cognitive process of learning, there are some important aspects. One is thinking. Thinking is the most important part, or you can say aspect of the cognitive process. So, as you are aware of, some of you are from educational background or teaching professional background. So, there are some methods of teaching. Any method of teaching, before starting the methods of teaching, we will explain in our classes. That is Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy. Bloom's taxonomy means, one is in Bloom's taxonomy there are some levels of thinking. Bloom's taxonomy levels of thinking. One is knowledge. Second is comprehension. Third is application. Fourth is analysis. Fifth is synthesis. Sixth is the evaluation. These are some levels. Before that thinking, what is cognition? Cognition is thought process. Cognition is thought process. We know there are three important domains. One is cognitive domain. Second is affective domain. Third is the psychomotor domain. In cognitive domain, first important this aspect is thinking. In thinking, there are some levels of thinking according to Benjamin's Bloom's taxonomy. Benjamin's Bloom's taxonomy, there are some levels of thinking. First level of thinking is the knowledge. Knowledge is the first level of thinking. Okay, in this level, we will just learn some facts, terms, definitions, and concepts. According to the Benjamin Bloom's taxonomy,
The first level of thinking is just knowing the knowledge means knowing the forms, concepts, meanings, definitions, signs, and symbols. This is the first level of thinking. In the first level of thinking is first one is knowledge. Just knowledge means knowing the terms, knowing the symbols, knowing the these signs, SIGNS signs, knowing the terms, knowing the basic concepts. This is the first level of thinking according to the Benjamin Bloom's taxonomy. Then second level of thinking is that comprehension. Second level of thinking is comprehension. One can demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, translating, interpreting. So in this comprehension, one can the individual can understand. I say knowledge is the only first level. Understanding is a different. This is a deeper aspect. So demonstrating understanding of facts in the deeper manner, like whatever you know, whatever you have a knowledge of that particular form, so you need to understand in a deeper manner. That is the comprehension. One can demonstrate understanding of facts and ideas by comparing. For example, if you know, as I mentioned, knowledge is the first level of thinking. If you know what are the acids, if you know what are the bases. Now, in the second level of understanding, comprehension, you can differentiate what are acids, what are the bases. Okay, so here, if you know what are metals, what are the non-metals, that is the first level of thinking. Just knowing the metals, knowing the non-metals, that is the first level of thinking. Whereas in the second level of thinking, if you know what are metals, what are non-metals, now in understanding, in the comprehension of understanding level is second level is that if you know various characteristics of metals and the characteristics of non-metals, now it will be easy to understand the differences between the metals and non-metals. In first level of thinking, just you will know the metals. And whereas in the second level of thinking, if you know the metals and non-metals, you will be in a position to differentiate the both metals and non-metals. Maybe some similarities and these differences in the metals and non-metals. So here in the second level of thinking is that one can demonstrate understanding of facts and ideas by organizing, comparing, and translating, interpreting. Interpretation also comes under the second level of thinking. Okay, I repeat, first level of thinking is knowledge. Second level of thinking is comprehension. Third level of thinking is application. In this level of application, we can solve a problem by applying acquired knowledge and understanding. Whatever we know in the first level of understanding, what do we have knowledge of a particular term or concept, basic concept. In second level of understanding, we will be in a position to understand in a deeper manner than in second level of thinking. And in third level of thinking, whatever you know, whatever you understand, based on your knowledge, based on your understanding, you will apply those concepts in various situations. For example, if you have an understanding of the a plus b whole square is equal to a square plus b square plus b. This a plus b whole square, you know the formula of a plus b whole square, the symbol of this one. And wherever it is possible, you will apply this a plus b whole square, even if it is x plus 2 also. Instead of a, you are using x. Instead of b, it is 2x plus 2 whole square. So the knowledge of a plus b whole square, the understanding of the a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. These formula you are applying in different situations.
And as I mentioned, the physics example, these are the metals, these are the non-metals. Wherever you find metals are these characteristics, non-metals are these characters. If you see the different type of metals and different type of non-metals, you apply the knowledge of your metals and non-metals. You'll apply the understanding of your metals and non-metals. So the same differentiation, the similarities or differences, you will apply in any case. That is the third level of this thinking. That is application part. At this level, we can solve the problem. So solving the problem also comes under the second level of. According to the Benjamin Bloom's taxonomy, I am talking about the cognitive domain. As I mentioned, first domain is the cognitive domain. That is the thought process. Okay. Second domain is the affective domain. Third is the psychomotor domain. In the first level of cognitive, one important aspect is thinking. In thinking, there are some levels of thinking. First level, knowledge. Second level is comprehension. Third is the application. Whatever you know, whatever an idea you have for concept, you will have deeper understanding. Then, if you know the concept and if you have deeper understanding of the concept, basic concept, now you will be in a position to apply this knowledge and understanding in different cases. That is application. So I'll repeat this. ఒకటి ఇక్కడ cognitive domain. Second, రెండోది affective domain. మూడోది that is cognitive domain. అది తెలిసి psychomotor domain. According to the Benjamin Bloom's taxonomy. In Benjamin Bloom's taxonomy, first one is thinking. ఈ థింకింగ్ లో కొన్ని లెవెల్స్ ఉన్నాయి. ఒక లెవెల్ అనేది నాలెడ్జ్ అనేది. సెకండ్ ఈజ్ ద అండర్స్టాండింగ్ అనేది. థర్డ్ ఈజ్ ద అప్లికేషన్ లెవెల్. ఫోర్త్ ఈజ్ ద అనాలిసిస్ లెవెల్. ఫిఫ్త్ ఈజ్ ద సింథసిస్ లెవెల్. సిక్స్త్ ఈజ్ ద ఎవాల్యుయేషన్ లెవెల్. ఓకే, మొదటి లెవెల్ ఏదంటే నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ లెవెల్ కి అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో నాలెడ్జ్ లో ఏమేమి అనుకుంటామంటే ఏదన్నా సంజ్ఞలు కానీ, నిర్వచనాలు కానీ, పదాలు కానీ, అర్థాలు కానీ, ఇవి జస్ట్ మనకు నాలెడ్జ్ లో తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓన్లీ వి నో ద టర్మ్స్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్, సింబల్స్, ఫార్ములాస్, సైన్స్, ఎస్ఐజి అండ్ సైన్స్ అండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్, ఇవి మాత్రమే నాలెడ్జ్ అనే ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. నెంబర్ 2, అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ కాంప్రహెన్షన్. సో ఇది మనం తెలుసుకునేది ఏదైతే ఉందో ఆ పదాలు కానీ, బేసిక్ ఫార్మ్స్ కానీ, నిర్వచనాలు కానీ, దాన్ని మనం లోతుగా అధ్యయనం చేస్తే, లోతుగా అవగాహన చేసుకుంటే దాన్ని సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ గా చెప్తాం. థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇస్ అప్లికేషన్, అప్లయింగ్. ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో, ఏదైతే తెలుసుకున్నామో, ఏదైతే అర్థం చేసుకున్నామో, ఏదైతే మనం అవగాహన చేసుకున్నామో, లోతుగా తెలుసుకున్నామో, దానిని ఆయా సందర్భాల్లో అప్లై చేస్తే, అన్వయించుకుంటే దాన్ని మనం అప్లికేషన్. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్, మనకి మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ అంటే, మెటల్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ మెటల్స్ అంటే ఏంటి అనేది మన నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ లో చేసుకోవడం జరిగింది. సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఇఫ్ యూ నో ద మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్, and if you will be in a position to differentiate అవి సిమిలర్ అంటే తెలుసు. ఇది మనకి రెండో లెవెల్ గా చెప్పుకుంటాం. రెండో లెవెల్ థింకింగ్ అనే దానికి అండర్స్టాండింగ్, మూడోది అప్లికేషన్. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ దట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a+b², that is the a+b² is a² plus b² plus 2ab. That is one formula. If you know that formula, if you understand the deeper manner of that formula, దాని లోతుగా మనం తెలుసుకోగలిగితే, ఫస్ట్ లెవెల్లో జస్ట్ ఆ ఫార్ములా తెలుసుకోవటం, సెకండ్ లెవెల్లో ఆ ఫార్ములాని ఎట్లానే మొత్తం a² plus b² plus 2ab అనేది లోతుగా తెలుసుకోవటం. ఇన్ థర్డ్ లెవెల్ అనేది అప్లికేషన్ ఎట్లా చేస్తామంటే, ఇన్ a+b² ఓన్లీ ద is giving, instead of a+, it is x+2. x+2², you need to apply the same a+b² formula in this x+2 case. ఇక్కడ a+b² మనం ఏదైతే తెలుసుకున్నామో దానిని ఈ x+2 కూడా అన్వయించగలిగితే దాన్ని అప్లికేషన్ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. బెంజమిన్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ మీన్స్ అప్లికేషన్. దెన్ fourth one is analysis.
analysis. Analyzing the overall part in a smaller part. Analyzing is that analyzation of the bigger one in a smaller part. Got it? Analyzing is the fourth level of thinking called the Benjamin Booth diagram. Analyzing means, for example, one is example I'll give you. So, for example, a person's monthly income is somehow 10,000 rupees. So he spent some 3,000 rupees on paying off rent. He spent 2,000 rupees for his rent purpose, and he spent some 2,500 rupees for his provisions and some other store material. So the question is that how much he saves per month? What is the saving of this person? So here one problem is given. In the problem, we need to analyze what is his monthly salary. 10,000 is monthly salary, and we are analyzing his various his expenditure. Income is this, expenditure is this. Then finally, if you reduce the expenditure of his month from monthly income, so you will get his savings. So here you are analyzing. The problem is given. You are dividing the problem in a smaller parts or some smaller aspects, domains, smaller items. So monthly income is this, monthly expenditure on rent, monthly expenditure on children fees, monthly expenditure on provisions purchase. Then finally, if you reduce this monthly expenditure from that income, you will get his monthly savings. So here you are analyzing his various situations. You are analyzing this problem is given. You are dividing this problem, overall problem is smaller analyzation. So by analyzing, you can easily get the final solution. That is the analyzing. So some fourth level of thinking is analysis. This level involves examining breaking of information into parts by identifying various parts. So breaking of information into smaller parts is analysis or analysis. Then fifth one is synthesis. It quite opposite of analysis, synthesis. Synthesis means whatever the divided parts. This level involves the compiling information in a new pattern or proposing alternative solutions. So here, when we are analyzing, so we are breaking the overall information in smaller parts. Whereas in the synthesis, what are the smaller parts, divided parts? We need to coordinate, we need to synthesize it. Synthesizing is that coordinating. That is the synthesizing. Quite opposite of analysis, synthesis. Okay. For example, I'll give. For example, A is 2, B is 4, C is some 5. The value of A is 2, B is 4, C is 5. What is A square, B cube, and C square? So here different parts. A is this, B is this, C is this. You are coordinating all this in a bigger one. Whatever the information you are having, different type of information you are coordinating in a system. That is, if you want to find out the A square, B cube, C square, A is already given, B is given, C is given. Taking all this A value, B value, C value, and putting into this formula of A square, B cube, and C square. Synthesizing various different parts in a bigger one. That is synthesizing. I repeat. So here, fourth level of thinking is analysis. Actually, the Telugu term also there, that is visleshana, but you are not supposed to write these terms in your examination point of view. You have to mention what are the English terms you have to mention as a Telugu medium student. Only some instructions I am giving, but the same terms you have to use in the examination. That is fine. So here, analysis means
అనాలిసిస్ అంటే పెద్దదన్న దాన్ని చిన్న చిన్నగా చేయడం, చిన్న చిన్న భాగాలుగా చేయడం. ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్, వీ హ్యావ్ టు divide that overall information into smaller parts. Okay. Example, I'll mention some example. This example is that, for example, a monthly salary of a person is some 10,000 rupees. His rent fee some amount 2,000 per year. పిల్లల ఫీజులు fee some 2,000 rupees. ఇంట్లో ఖర్చులకు ఒక 2,000 ఇచ్చాను. The problem is that what is his monthly savings? If you want to find out the monthly savings of the particular person, ఏం చేయాలి? అతని యొక్క ఇన్కమ్ ఎంత, మంత్లీ ఎంత వస్తుంది, పిల్లలకి ఫీజులకి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు, రెంట్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు, దెన్ వేరే ఇంట్లో సామాన్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు, ఇవన్నీ తీసుకొని వీటిని వేరుగా చూసి వాటిని మనం మంత్లీ ఇన్కమ్ లో డివైడ్ చేసి యూఆర్ అనలైజింగ్ దిస్ అని మనం విశ్లేషిస్తున్నాం ఇక్కడ. బై అనలైజింగ్ ఆఫ్ హిస్ వేరియస్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ హిస్ ఇన్కమ్ అండ్ యూఆర్ సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద అనలైజేషన్. మీన్స్ వేరే ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్ గా తీసుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ if you are analyzing the information in a different smaller parts, breaking of information into smaller parts, into parts, that is the analyzing is that. Whereas synthesizing means what is synthesizing? Synthesizing means smaller parts ni overall ga coordinate cheyadam is synthesis. Analysis ki quite opposite is synthesis. Analysis and synthesis. What is analysis is like synthesis. So synthesis, one example I'll give you. One example is that, for example, A value is given, B value is given, C value is given. A is sum of 2, B is 3, C is sum of 4. Okay. If you want to find out the A square, B cube and C square, what are the values? Different values is given, A value, B value. If you put all this value together in A square, B cube, C square, that is it. Okay. This is the another level of thinking. This is the fifth level of thinking. I repeat, first level is knowledge, second is comprehension, third is application, fourth is analysis, fifth is the synthesis. Then sixth level of thinking is evaluation. So at this level, we can present and defend opinions by making judgments about information. Whatever you know, whatever you understand, whatever you apply, you will have your own opinion by making judgments about that information. Okay, whatever your understanding, whatever your knowledge, whatever your analysis, whatever your synthesis, whatever comprehension, you will judge this is correct or not. You will appreciate some cases. By understanding, by knowing, by analyzing, by synthesis, you will have your own judgment of that particular aspect. Oh, this is these are the metals, these are the harmful things, these are the non-metals. You will appreciate whatever if you understand in a deeper manner, definitely you will appreciate your own judgment of that particular concept, the basic concept. You will have your own ideas about, you will have your own opinion on that. ఎప్పుడైతే నేర్చుకున్నాం మనం దాని గురించి డీపర్ గా మనకు అర్థమైంది, అర్థం చేసుకోగలిగాం, అనాలిసిస్ చేయగలిగాం, సింథసిస్ చేయగలిగాం, అప్లై చేయగలిగాం. సో వాట్ హ్యాపన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a 9th class or 10th class student, if it is any new concept he learned, any new concept he will understand, new concept he apply in different areas, different situations, and he will be in a position to synthesize and he will be in a position to analyze that information. So he will appreciate, he'll have his own understanding of that one, he will have his own judgment of it. It's very good, it's nice. So that type of judgment from that particular individual is appreciation. And it is evaluation, evaluation from his understanding.
evaluation from his knowledge, evaluation from his analysis, evaluation from his sense, evaluation is application. Fine. One can present and defend opinions of by making judgment about that information. Whatever he understood, whatever he analysis, whatever the application. So based on that, he has his own opinion. That is the evaluation. An evaluation not from our side. It is the evaluation of that particular learner. He's based on his thought process. As I mentioned in the initial stage of this class, it is the cognitive process, means thought process. Understand? So next one is the perceptual thinking. Perceptual thinking is based on grasping clues from one's environment and forming thoughts or perceptions. For example, when you look at a building, you have your own idea of seeing that building. So that is the perceptual thinking. So your perception may be different. My perception may be by seeing an event in the particular environment. If you see a building, if you see a project, if you see a person, if you see a situation, your perception is different. My perception is different in the particular case. So that is perceptual thing. You think in your own way. My thinking, my thought will be my understanding will be my own way. If one incident is happened, if you ask somebody that explanation of that person is somehow different, and our explanation is somehow. If you ఇప్పుడు ఏదైనా సంఘటన చూసాం మనం వస్తా ఉన్నాము దారిలో ఎక్కడైనా కార్ మీద లేకపోతే బైక్ మీద ఏదైనా సంఘటన జరిగింది ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ if you ask someone he will explain that incident from his perceptual understanding, perceptual thinking. లైట్ గా చెప్తాడు అదేం లేదు సార్ చిన్నది అయింది ఏం కాదు అట్లా మామూలుగా ఏదో చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఎవరో ఒకరు పడ్డారు అట్లా అందుకే దొరికిపోయింది ఏం కాలేదు. But the same incident, if you ask some other person, he will explain in a differently because his perception is different. Small thing also, he will explain in a deeper manner. చాలా ఎక్కువైంది అక్కడ ఆయనకి ఇద్దరు ముగ్గురు లేపారు ఆయన్ని పడ్డాడు ఆయన మీద బైక్ పడిపోయింది అదేంది ఇదేంది మీన్స్ ఇన్సిడెంట్ ఈస్ బట్ ద ఇన్సిడెంట్ ఈస్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ సేమ్ but the perception of different persons is there. Got it? So by seeing from our own perspective, our perception is there. Perception has two opposite functions. One is the first is to look at something unfamiliar and then seek to change the way we look at that situation. To see, we can recognize the standard. For example, one can see that incident in his first time. ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ ఫస్ట్ చూస్తున్నప్పుడు the perception may be somehow different. The second function of perception is to take an apparently known and fixed. Already మనం ఫిక్స్ అయ్యింది మన మైండ్ లో కొత్త విషయం కాదు అది ఆల్రెడీ నోన్ థింగ్. ఈ నోన్ థింగ్ చూసినప్పుడు మన పర్సెప్షన్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది. Got it? The perceptual thing is different. One is if you experience that instant in a fresh way, the first time, that may be different perception. That creates different perception. But already we have one idea about that is the person, that situation. So the perception is something. There are two opposite functionings of the perception. First functioning is that it is a first time incident, first time person we are seeing that functioning of perception. The second function of perception, right? It is a familiar aspect. The person is a familiar person, but we can say different. Got it? పర్సెప్షన్ అనే దానికి రెండు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. పర్సెప్షన్ అంటే నువ్వు చూడటం, నీ వేలో చూడటం, నీ అండర్స్టాండింగ్ లో చూడటం, నీ యొక్క పర్సెప్షన్. వేరే వాళ్ళ పర్సెప్షన్ చూడటం అనేది వేరే. బట్ ఈ చూడటంలో కూడా రెండు రకాల పర్సెప్షన్. పర్సెప్షన్ అనే దానికి
ఒక పర్సెప్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక పర్సెప్షన్ లో కొంతమంది ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ అది ఆ చూసే విధానం వేరే ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ ఇన్సిడెంట్ ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఆ చూసే పర్సెప్షన్ వేరే. ఓకే, different the functions of perception, the familiar one and the fresher one. Then some advantages of perception. One is that this if you see from your end, perception thinking is useful understanding how our mind works, why we have difference in how we learn. Perception will give you some sort of understanding from your side. It means it improves the introspection. You will understand in a better manner. You will understand you in a better manner. By perception, what happens? It gives some sort of bridge differences in communication, and it reduces the conflict. The perception reduces the conflict. If you have any conflict of any idea, any person, any incident, the perception thinking, the thinking perception, perceptual thinking helps us develop our affective relationship with others who may process different terms. మనకు అందరు మనకలాగా ఉండరు కదా, ఒక్కొక్కరు the individual difference of understanding, individual difference of communication, individual difference intelligence, individual difference of attitudes, individual difference of aptitude, individual difference of interest, individual difference of disinterest. మన ఆసక్తులు కావచ్చు, అనాసక్తి కావచ్చు, మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ కావచ్చు, అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు, మనకున్నటువంటి ఐక్యూ లెవెల్స్ కావచ్చు, మనకున్నటువంటి యాటిట్యూడ్స్ కావచ్చు, యాప్టిట్యూడ్స్ కావచ్చు, మనకంతా ఇండివిజువల్ అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు. బట్ హియర్ ద పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ద అదర్స్ ఆల్సో ఇన్ దేర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ ఎండ్. దట్ మీన్స్ it gives some sort of linking in the communication of others. Big differences in communication. Maybe communication లో డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ దాన్ని కొంచెం లింక్ అప్ చేస్తుంది ఈ యొక్క పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది. నెంబర్ 2, కాన్ఫ్లిక్ట్ తక్కువ చేస్తుంది, డిక్రీజెస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. If you have any conflicts about the others, if you have any conflicts about the other issues, these perceptual thinking decreases the conflict. Then it is conduct more productive and increasing. It gives more production అంటే ప్రొడక్టివ్ గా ఉంటుంది ఇది పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది. Your perception, don't think from other side. If you have your own perception, that gives some sort of productivity. That is the another advantage of the perceptual thinking. Third is that create dynamic presentation. You will have some sort of you will present in your own way. As I mentioned, if something is happened, your explanation, your presentation is somehow different. The other's perspective, other presentation, other's explanation is different. But whereas if you have perceptual thinking, you will present in a dynamic way. So perceptual thinking it creates dynamic presentation, dynamic understanding, dynamic presentation. And it improves relationship and increases the rapport. Rapport means good relations with others. The perceptual thinking helps us to improve relationship and to increase the rapport establishment. Or you can say rapport. As a psychological professionals, as a professionals, you are going to become a psychological professionals after completion of your PG psychology or any other advanced courses. So, is it becoming a psychological empathical understanding, rapport establishment is the most important thing. You need to improve the relationship, to have rapport with other clients. Okay, so these perceptual thinking increases the productivity and as well as the relationship and increase the rapport also.
and it facilitates communication among employees, family, and community members. So if you have perceptual thinking, it improves communication among employees. Maybe in the workplace situations, it improves your communication with your employees of workplace, in the family members, and in a community as a community member also. It will improve the relations within the community members, with the family members, and with the colleagues or employees in your workplace. And it also improves the productivity and ability to provide services. If you have perceptual thinking, it improves your productivity in the workplace. It improves the ability to provide services. What are the services you are providing in the workplace, in the job environment? It improves the productivity. It improves the ability to provide services of your job. And it also improving the parenting skills. Parenting skills. Perceptual thinking improves the parenting skills. Enhancement of parenting skills. You know the parenting skills are most important in the present scenario, present generation. Parenting is an art, like teaching an art. Parenting is an art. So you need some skills of parenting. You need to understand your children. You need to understand the family members as a head of the family. So here, the perceptual thinking improves enhance the parenting styles or parenting skills. And it also improves the learning process. You know that learning is a continuous process till the end of our life. It's a lifelong process. So by perceptual thinking, you can learn so many things from your environment of family, workplace, social environment, or any other areas. It improves lifelong learning. Learning is a lifelong process. It starts from our conceptual ends with that. So these perceptual thinking also improves our learning process, lifelong process of learning. And it gives deeper understanding of the person or self. Yeah, this is another important characteristic of any psychological process. So understanding our own self. Before understanding the others in our counseling class, before understanding the others in our services, you have to understand ourselves in a better manner. So this perceptual thinking improves understanding of our own self. It creates satisfaction, it gives satisfaction in our life. The perceptual thinking gives some sort of satisfaction in our life. It also enhances our creativity and reflective thinking. See how advantages of perceptual thinking. Okay, I repeat, perceptual thinking improves the communication. It decreases the conflict. Perceptual thinking improves the productivity and rapport establishment. It gives the dynamic presentations. ఈ పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో వ్యక్తులతో కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇది ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. మన వర్క్ ప్లేస్ ఉన్న ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ ని తగ్గిస్తుంది. కాన్ఫ్లిక్ట్ మీన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మే బి విత్ ఇన్ ద పర్సన్స్. కాన్ఫ్లిక్ట్ మే బి intra conflict or inter conflict. Intra individual differences, inter individual differences. The conflict may be within the person, the conflict may be person to person. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ ఉంటుంది, మనకే ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి కాన్ఫ్లిక్ట్. సో ఈ పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్, వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద ఇన్ పర్సన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్, పర్సన్ టు పర్సన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని కూడా తగ్గిస్తుంది. సంబంధాలను పెంచుతుంది, ర్యాప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది.
మనం ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ కావాలి. సో మనం చేసే వర్క్ ప్లేస్ సంబంధించినటువంటి మెంబర్స్ తో కమ్యూనికేషన్ కావాలి. సొసైటీలో కమ్యూనిటీలో ఉన్న మెంబర్స్ తో ఉన్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. దెన్ మనం ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, మన యొక్క సర్వీసెస్ ఇంకా బెటర్ ఇవ్వడానికి కూడా యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా పేరెంటింగ్ స్కిల్స్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ద పేరెంటింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్, ఇది ఒక కళ. లైక్ లలిత కళలు లెక్కన లలిత కళలు, టీచింగ్ అన్ ఆర్ట్ అంటాం కదా. ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆర్ట్, లైక్ పేరెంటింగ్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ ఆర్ట్. ఈ పేరెంటింగ్ అనేది స్కిల్ ని కూడా పేరెంటింగ్ స్కిల్స్. Then lifelong learning practice improve చేస్తుంది. That learning is a lifelong practice. It won't end in a particular stage. It starts from beginning and it ends with the last stage of our life. Okay. So here this perceptual thinking improves our lifelong learning, and it also improves our self-understanding. మనకు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా సందర్భాల్లో వి వాంట్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ బెటర్ వే. ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాల్సిందే. యాజ్ ఏ సైకలాజికల్ ప్రొఫెషనల్ గా మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ లో దట్ ఈస్ అవర్ ప్రైమ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అవర్ ప్రొఫెషన్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ క్లయింట్. బట్ బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ క్లయింట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ఇంట్రోస్పెక్షన్. మనకు మనం తల్లి చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సో ఈ పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ అనేది మనల్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. మనం అర్థం చేసుకోకుండా అవతల మనం అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ కాదు. సో దిస్ పర్సెప్చువల్ థింకింగ్ సో ఇంప్రూవ్స్ అవర్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద creativity and self-satisfaction. Okay, this is all advantages of our perceptual thinking. There are some tools of perceptual thinking, tools of thinking, especially thinking, not perceptual, tools of thinking. So some sort of images, mental images constitute a major part of thinking. Mental images are representations in the mind in the form of the object. You want to think something, ఆలోచించడానికి మనకి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి, కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇమేజెస్. ఆ సంజ్ఞలు కావచ్చు, ఆ చిత్రాలు కావచ్చు. So our ability to hear a tune in our also relies on a mental image. In fact, it might be that every sensory modality produces sensory. Through sensory organs, you learn something. You know that in cognitive development, there are some stages of cognitive development. One stage is that sensory motor stage. Second stage is the pre-operational stage. Third stage of cognition is concrete operational stage. Fourth stage of cognition is formal operational stage. As I mentioned, cognition means thought process, thinking. In thought process, in thinking, there are some stages according to Jean Piaget, stages of cognitive development. First stage is sensory motor stage between 0 to 2 years. Second stage is 2 to 7 years. That is known as the pre-operational stage. Third is the concrete operational stage between 7 to 11 years. Fourth stage is a formal operation stage between the 11 to 16 years according to the Jean Piaget, Jean Piaget, Piaget. In this cognitive development, sensory organs are the major role in understanding in this cognitive process. So here, images means these are all some sort of images from his mental process, from your sensory organs, like by seeing some images, by listening some images, by listening something. So you will think, you will understand.
you'll have some sort of knowledge about those images. That is one tool of thinking is images. Second is concepts. Concepts are categorization of objects, events, or people. The concepts may be objective-based concepts. The concepts may be some events, or concept may be some people, and based on some properties. The objects may be some properties. The people may be some properties or some characteristics. Based on their properties, based on their characteristics, based on the events issues, we are able to organize the basic concepts. So second tool of thinking is the concept. And prototypes are the title highly representative examples of concept. For instance, a prototype of the concept body, a prototype of table. So these are, for example, if you say the bird, so these are the characteristics of the bird. These are the types of birds. So this is one type of prototypes. In concepts, prototypes, the characteristics of a person, the characteristics of an object. This all comes under the concepts. The second tool of thinking is the concept. Third is the language, the use of language, the communication of information through symbols or some sort of systems. So the third tool of thinking is the language, communication of information through symbols or arranging according to the systematic rules. The symbols, the terms are arranging in a systematic way. That is language. And language and thought, the basic feature of language rests in the grammar. Grammar is the system of rules and determines how our thoughts can be expressed. So these are the some basic tools of thinking: images, concepts, language, communication, and the influence of the language. The influence of the communication is the major role. It plays a major role in our thought process, in our thinking. When you have some knowledge, means through some language, through some process, some communication only, you know the form, you know the term. So the language is also one important aspect of. సో ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే థింకింగ్ కి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇమేజెస్, రెండోది కాన్సెప్ట్స్, మూడోది లాంగ్వేజ్. ఇమేజెస్ అంటే కొన్ని దృశ్యాలు కావచ్చు, కొన్ని చిత్రాలు కావచ్చు. ఈ దృశ్యాల వలన, చిత్రాల వలన కొన్ని వస్తువులు కావచ్చు, ఆ వస్తువులకు సంబంధించిన లక్షణాలు కావచ్చు, ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన లక్షణాలు కావచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇమేజెస్, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్, ఆ భావనలు కావచ్చు, ఆ లక్షణాలు కావచ్చు, వాటి పరంగా మన వాడు. లాస్ట్ గా లాంగ్వేజ్. లాంగ్వేజ్ కూడా ముఖ్యం కదా. మనం ఏమైనా నేర్చుకోవాలంటే, మనం ఆలోచించాలంటే, మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే లాంగ్వేజే కదా మనకు కావాల్సింది. సో ఈ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పగలిగితేనే కదా ఆ మనకు తెలిసేది, ఆ పదం మనకు. కాబట్టి లాంగ్వేజ్ అనే దాంట్లో మళ్ళీ అది గ్రామర్ ఉంటుంది, గ్రామటికల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, పద్ధతి ఉంటుంది, దాని అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎట్లా సిస్టమేటిక్ అరేంజ్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి ఆ లాంగ్వేజ్ దానికి అర్థం వస్తుంది. లేకపోతే ఆ పదాన్ని మనం ఉల్టా పుల్టా చేస్తే పదానికి అర్థం వస్తుంది కాదు కదా. సో మనం ఆలోచించాలంటే మనకి ఏదైతే మనకి లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఆలోచనకు సంబంధించి, థింకింగ్ సంబంధించిన మూడవ టూల్ ఏంటంటే, మూడవ పద్ధతి, మూడవ విధానం ఏంటంటే భాష. So these are the three important tools of thinking. మొదటిది ఇమేజెస్, రెండోది కాన్సెప్ట్స్, మూడోది లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మొదటిది థింకింగ్ సంబంధించిన మూడు పద్ధతుల్లో, మూడు విధానాల్లో మొదటిది ఏంటంటే ఇమేజ్ అవుతుంది, రెండోది కాన్సెప్ట్, మూడోది భాష, లాంగ్వేజ్. ఎనీ డౌట్స్? సార్, ఐడేషనల్ థింకింగ్ అని ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా సార్, అది కూడా ఒకసారి చెప్పరా?
ideational thinking. Yes, sir. Okay. So in some cases, we will have some idea, we will have some sort of imagination of the particular person. Based on that idea, based on the imagination, based on of your visualization. Okay. If you think something, if you understand something, if you have knowledge of that based on your ideas. Ideational thinking has been defined as the producing original mental images and thought that respond to important challenges. Ideational thinking is the practice of generating numerous alternative ideas for resolving the gap between the vision and current reality. So you will have some sort of vision, or you can say visualization, and actual reality. Ideas is the which often precedes the birth of new ideas that becomes the foundation of an effective solution. It becomes critical to the eventual realization. Storing ideational thinking skills are very helpful to all executives, but especially in certain industries such as so ideas to me is you have your own ideas. And you can say it will be helpful in manufacturing and high-tech industries that requires a constant process of improvement of entirely new way of doing it. Your own ideas, your creativity, strong ideational thinking skills not only enter new ideas but also finding ways to develop a cultural understanding. So your ideas, your creative ideas, the ideas from your end, the ideas based on your knowledge, the ideas based on your thinking, the ideas based on your analysis. If you think based on these ideas of our own creativity, so it's just like a birth of a new ideas that becomes the foundation of effective solution. Some cases, imitation is not possible. Imitation is not worked out in some cases, like in some industries. Some new, that is innovative ideas we need to get to create something in our workplace. That is ideational thing. Got it? Any doubt? Clear, sir. Clear. So with that, we will end today's class and we will see you tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.